Good morning, everybody. It gives me immense pleasure to invite you all to this webinar on best career options in science and humanities. So after higher secondaries முடிஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் they are going to enter into college life. College life is actually a turning point to most of you all. So on the turning point times la you have to pick a career. So on the career guidance பத்தி பேசதா இன்னைக்கு we have a well expertised resource person with us. So it gives immense pleasure to host me this event, and I would like to welcome our resource person today, Dr. C. Sundar. He is the Dean of Science and Humanities at SRM Institute of Science and Technology, Ramapuram, Chennai. He is an enthusiastic professional with more than 23 years of experience by managing all facets of educational institutions. As an established academician, he had published more than 60 papers in various international and national conferences. He had given professional training to faculties in UNIS Group of Educational Institution at Brazil, an expert speaker for career guidance program organized by Pudhiya Thalamarai. He has an enormous expertise in marketing, entrepreneurship, career development. Mentor, a trainer for faculty and students. He also received best from various organizations. He conducted personality development program for engineering students and management students in India. We welcome you, sir. So, sir, firstly going to the session, நிறைய பேர் higher secondary students நிறைய பேர் ஸ்கூல் முடிச்சிருக்காங்க. So நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வர முதல் டவுட் what college to choose. Okay, so என்ன கிரைட்டீரியால வந்து colleges choose பண்ணலாம் sir? Thank you very much Srimati for your wonderful introduction. Most respected parents, my dear student friends and distinguished viewers of this program, so very happy morning to all. So ipo vandu admission time, so lot of parents and students they are coming for college admissions. So we have received a lot of clarification from parent and the student. So ஒரு மாதிரி anxiety இருக்காங்க எல்லாமே parent student. So because government, both central government and state government ரெண்டுமே வந்து so all pass என்ற information வந்து declare பண்ணிட்டாங்க. So now student and parent have more ambiguity. So என்ன type of methodology they are going to adopt for +2 mark. ஸோ எப்படி மார்க் வரும், ஸோ காலேஜை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், ஸோ எந்த பேசிஸில் வந்து காலேஜை செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ காலேஜ் செலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி வந்து கோர்ஸ் செலெக்ஷன் அது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ ஆஃப்டர் 10th ஸோ யூ ஹவ் டு செலக்ட் விச் கோர்ஸ் யூ வாண்ட் டு பர்சியூ யுவர் கரியர். ஸோ 10th முடிச்ச உடனே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு, மெடிக்கல் ரிலேட்டடு, காமர்ஸ் ரிலேட்டடு, அக்ரிகல்ச்சரல் ரிலேட்டட், ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. நீங்க பிளஸ் 10th முடிச்ச உடனே நீங்க வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கேட்டுட்டு குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து காலேஜை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்றதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ காலேஜ் செலெக்ஷன் வந்து பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் தி பேரண்ட். ஏன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் டில் 12th வரைக்கும் நீங்க வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல இருக்கீங்க. இப்போ நவ் யூ ஆர் இன் தி ஹையர் எஜுகேஷன். ஹையர் எஜுகேஷன் பிளேஸ் தி வெரி வெரி வைட்டல் ரோல் ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட் ஃபியூச்சர். ஏன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் முடிச்ச உடனே தான் நீங்க வேலை தேடுறதோ இல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிச்சுட்டு வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகிறதோ எல்லாமே இந்த குரூஷியல் பீரியட். ஸோ இப்போ நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ் நம்ம சொல்றது வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் தான் நம்ம வந்து சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட் ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட். இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு காலேஜை செலக்ட் பண்ணணும்னா என்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஆஸ் எ பேரண்ட் ஆர் ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஜென்ரலா பேரண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு காலேஜை செலக்ட் பண்ணனா நீங்க என்ன மைண்ட்ல வந்து திங்க் பண்ணுவீங்கன்னா, ஸோ காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, பில்டிங்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபேக்கல்ட்டிலாம் இருக்காங்களா காலேஜ்ல, அதுக்கப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு காலேஜ்ல. இந்த 3 டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர் தான் ஜென்ரல் பேரண்ட் ஆஸ் வெல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்து எமர்ஜ் ஆகும். பட் இப்போ நான் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்றேன். ஆஸ் ஏ அகடமிஷியன் ஐ எம் ஹேவிங் மோர் தென் 23 years of experience. I am closely associated with the student, parent, industry, so all other relevant stakeholder. So இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஸோ ஒரு காலேஜ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணோம்னா கரெக்ட் நீங்க திங்க் பண்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யூ ஹவ் டு கிவ் டு த குவாலிட்டி ஸ்டாஃப். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஸ்டாஃப் எப்படி இருக்காங்க, ஸோ எல்லாம் குவாலிஃபைடா இருக்காங்களா, ஸோ எல்லாம் வந்து பிஹெச்டி, எத்தனை பேர் வந்து பிஹெச்டி வந்து முடிச்சவங்க
ஸோ ஸ்டாஃபா இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாஃப் உடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு, ஸோ ஹவு எஃபெக்டிவ் தே ஆர். அதனால ஸ்டாஃப், குவாலிஃபைட் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து வி ஹவ் டு கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ ஏன்னா ஸ்டாஃப் பிளேஸ் அ வெரி வெரி க்ரூஷியல் ரோல். உங்களுக்கே தெரியும், மாதா பிதா குரு தெய்வம். குரு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்தானம். ஸோ அதனால வந்து அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபேக்கல்டிஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்டி எல்லாம் இருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க, ஸோ எல்லாம் ஃப்ரெஷர் இருக்காங்களா இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இருக்காங்களா, ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்பர் 1. ஸோ நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நீங்கள் ஆல்ரெடி திங்க் பண்ண மாதிரி யூ ஹவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த டைம்ல வந்து 2 இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா வந்து டிவைட் பண்றேன். ஒன்று வந்து பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நத்திங் பட் அந்த பில்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கு, கிளாஸ் ரூம்ஸ் எப்படி இருக்கு, லெபார்டரி எப்படி இருக்கு, அதர் அம்யூனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு, கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து யூ ஹவ் டு கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ். தட் நார்மலி வி கால்ட் அஸ் பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். பட் ஆனா ஆஃப்டர் த பேண்டமிக், ஸோ உங்களுக்கே எல்லாரும் நீங்க வந்து விட்னஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ லாஸ்ட் இயர் மார்ச் 2020ல ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் வி இம்பாக்டட் ஓவர் த பேண்டமிக். ஸோ தட் டு எஜுகேஷனல் இண்டஸ்ட்ரி இம்பாக்டட் வெரி மச். ஸோ அதே லாட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அர்பன் ஸ்டூடெண்ட், ரூரல் ஸ்டூடெண்ட் cannot able to access தி எஜுகேஷன் டியூரிங் த பேண்டமிக். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணோம்னா டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல. ஸோ எனி டைப் ஆஃப் பேண்டமிக் வந்தா இமீடியட்டா அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட்டோ யூனிவர்சிட்டியோ இமீடியட்டா டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டட்ல ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு எஜுகேஷன் வந்து கண்டினியூஸா வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா, ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இருக்கான்றத ஸோ யூ ஹவ் டு வெரிஃபை. ஸோ நான் எல்லா யூனிவர்சிட்டியுமே நான் வந்து எஸ்ஆர்எம். ஸோ இப்போ எஸ்ஆர்எம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஹைடெக் இன்டர்கனெக்டிவிட்டி, ஸோ டிவைசஸ், எஜுகேஷனல் டிவைசஸ், ஸோ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் வி ஆர் கிவிங் டு அவர் ஓன் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி. ஸோ டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூ ஹவ் டு கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிடேஷன் அண்ட் ரேங்கிங்ஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அக்ரிடேஷன் அண்ட் ரேங்கிங். ஃபியூ இன்ஸ்டியூட், ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க வந்து ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சு அது முடிச்சுட்டு வந்தவொடனே they have to proudly says that நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சேன், அதனால வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து எங்களை ரெகக்னைஸ் பண்றாங்கன்றத சொல்லணும். ஸோ அதனால வந்து நிறைய பேர் வந்து இதை பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. ஸோ வெதர் அந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து அக்ரிடேட் ஆயிருக்கா பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அக்ரிடேட்டிங் ஏஜென்சி, எந்த ரேங்கிங்ல இருக்கு, எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NIRF, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெகுலேட்டரி பாடி, அக்ரிடேட்டிங் ஏஜென்சி. அவங்க வந்து எவ்ரி இயர் வந்து தே ஆர் கிவிங் த ரேங்க். ஸோ யூனிவர்சிட்டி வந்து ரேங்க் பண்றாங்க, காலேஜஸ் வந்து ரேங்க் பண்றாங்க. ஸோ ரேங்கிங் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி. டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டரை அவங்க ஸ்டடி பண்ணி குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் எப்படி இருக்கு, பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, ஸோ எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரி கனெக்ட், அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூட் வந்து எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரியோட அவங்க கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க போய் வேலை செய்யற கம்பெனில வந்து அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயர் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பத்தி எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க. ஸோ இவ்வளவு ஃபீட்பேக் வந்து அவங்க வாங்கி அதில் எவால்வேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து they are giving the listing. ஸோ இது வந்து டாப் 10 ரேங்க், டாப் 20, டாப் 25. அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா பேரண்ட்டுக்கு, ஸோ நீங்க வந்து அந்த நீங்க எந்த காலேஜ் செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த NIRFலையும் பாருங்க, ஸோ என்ன ரேங்கிங்ல இருக்கு, எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் NIRF as well as NAC, ஸோ நேஷனல் அக்ரிடேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் கவுன்சில்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிடேட்டிங் இருக்கு. ஸோ NACலையும் வந்து அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணி ஸோ தே ஹவ் டு கெட் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ A++, A+, B+, B, C, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ தே ஆர் செக்ரிகேட்டிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ். ஸோ அந்த காலேஜ் வந்து NACல எப்படி இருக்கு, எந்த பொசிஷன்ல வந்து அந்த காலேஜ் இருக்குன்றதையும் நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்லி இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாம நீங்க இந்த இதுக்கும் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க. ஸோ அக்ரிடேட்டிங் ஏஜென்சில ரேங்கிங்ல அந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து எப்படி வந்து ஷைன் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பிஹைண்ட் கரிக்குலம். ஸோ இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா பெர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 9 lakh ஸ்டூடெண்ட் வந்து +2 வந்து முடிக்கிறாங்க. ஸோ அதுல வந்து ஒரு 4 lakh ஸ்டூடெண்ட் வந்து they are joining in the undergraduate program approximate.
ஸோ ஒரு 4 lakh ஸ்டூடெண்ட் வந்து முடிச்சுட்டு தே ஆர் கம்மிங் அவுட் அண்ட் தே ஆர் சீக்கிங் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதனால வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது பியாண்ட் கரிக்குலம்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது, பாஸ் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து டிகிரி வாங்கிட்டு வெளில வருவாங்க. பட் அதே மாதிரி 4 லட்சம் பேர் டிகிரி வச்சிருந்தானா இப்ப கம்பெனி வந்து அவன் ப்ரிஃபர் பண்றது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி, டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியா. அதனால எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து பிஹாண்ட் கரிக்குலம் வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க, ஸோ டீச்சிங் லேர்னிங் இல்லாம நீங்க என்னென்னலாம் வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிஹாண்ட் கரிக்குலம்ல ஸோ இண்டஸ்ட்ரி கனெக்ட். ஸோ இப்போ எங்களதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வி சைன்ட் எம்ஓயு, லாட் ஆஃப் எம்ஓயு, மெமரமெண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ எங்க பசங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்கும் போதே அதை வந்து ப்ராக்டிக்கல், ஸோ தட் நார்மலி வி கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங். ஸோ எங்க காலேஜ்ல யூஸ்வலா வந்து இந்த பிஹாண்ட் கரிக்குலம் நல்ல ஸ்மார்ட்டா இருக்கிற இன்ஸ்டியூட் எல்லாமே வந்து they will concentrate on the not only for the theory. ஸோ தேரியை விட எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் வந்து அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்ல இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து ஈஸியா அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க, இம்மிடியட்டா வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அவங்க பிளேஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா இம்மிடியட்டா they will implement that thing. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியோட எவ்வளவு வந்து கனெக்டா இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூட், ஸோ எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரி வந்து கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க, ஸோ எவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட் வந்து இங்க இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வராங்க, அந்த ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் எப்படி இருக்கு. ஸோ அதை வந்து பிஹாண்ட் கரிக்குலம்ல என்ன பண்றாங்கன்றத வந்து நீங்க வந்து ஒரு கிரைட்டீரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் இது எல்லாமே சொல்றது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கே சொல்றேன், இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அதர் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து காம்படிஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, டெக்னாலஜி வந்து எப்படி எமர்ஜ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த இன்ஸ்டிடியூட் வந்து இட்ஸ் அ ரைட் பிளேஸ்ன்றதை யூ ஹேவ் டு டிசைட். ஸோ பிஹாண்ட் கரிக்குலம்ல என்ன டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜ். ஸோ அந்த இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் வந்து பசங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்களான்றத நீங்க வந்து செக் பண்ணலாம், வெரிஃபை பண்ணலாம். பிகாஸ் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜ் பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல். ஸோ சில இன்ஸ்டிடியூட் வந்து படிக்கும் போதே குழந்தைங்களுக்கு வந்து சில ஃபாரின் லாங்குவேஜ், ஸ்பானிஷ், பிரெஞ்சு, ஜெர்மன் அந்த மாதிரியும் வந்து தே வில் ப்ரொவைட். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஆல் மீன்ஸ்ல வந்து ஷேப் பண்ணும்போது அந்த பசங்க வந்து நல்ல ஒரு எம்பவர் ஆகி ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்டா வந்து வெளியில வருவாங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல பிளேஸ்மெண்ட், தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்பெனி, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கம்பெனி வந்து கேம்பஸ்க்கு விசிட் பண்றாங்க, ஸோ கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கு, ஸோ எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேம்பஸ்ல வந்து பிளேஸ் ஆகுறாங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயிலும் நீங்க வந்து அந்த ஃபேக்டரியும் வந்து ஸோ நீங்க பிஃபோர் காலேஜ் செலெக்ஷன் வந்து யூ கேன் சி. ஸோ முன்னாடி வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் டெர்மினாலஜி எல்லாமே வந்து ஃபார் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுக்கு தான் வந்து பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கே வந்து சில காலேஜ்லாம் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இப்போ கம்பெனிஸும் வந்து தே ஆர் வெரி மச் ப்ரிஃபர்ட் டு அப்சர்வ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் தர் கம்பெனி பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ், நான் பிஹாண்ட் கரிக்குலம்ல சொன்னது போல இங்கே வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் வந்து என்ன கோர்ஸ் வந்து அந்த காலேஜ் ஆர் அந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து வேல்யூ ஆடடா ஒரு டேலி கோர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஏன்னா இப்போ காமர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் டேலி நாலேஜ் அந்த ஸ்டூடெண்டால எங்கேயுமே பிளேஸ் ஆக முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா டேலி வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் வேல்யூ ஆடட், நான் வந்து காமர்ஸ்ன்னு சொல்றேன், ஒரு பிசிஏ, பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸுக்குலாம் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பைத்தான் வந்து கொடுக்குறாங்களா, ஏன்னா பைத்தான் வித் பிசிஏ எல்லாம் வந்து இம்மீடியட்டா தெர் இஸ் a great demand for student knowing BCA, BSc computer science with Python knowledge. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து பண்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு மேஜர் கிரைட்டீரியாவா ஃபார் பேரண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டூடெண்ட் பிஃபோர் செலக்டிங். யூ ஆர் செலக்டட் த கோர்ஸ், ஒரு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ இல்லை பிசிஏ இல்லைன்னா பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி இல்லை பேசிக் சயின்சஸோ. பட் இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜை செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்து இப்போ ரீசெண்டா இப்போ டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம், பார்க்கலாம். தேங்க்யூ சார். ஐ ஹோப் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா நீங்க சொன்னதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And one thing, if students, if you have any queries about the session, please drop your questions on Facebook chat box. Okay. And அடுத்ததா சார், SRM is a very big name.
So students are really fascinated towards SRM. So நீங்க கொஞ்சம் SRM IST ராமாபுரத்தை பத்தி throw some light on it, sir. SRM first நான் SRM explain பண்றேன், அதுக்கப்புறம் SRM IST ராமாபுரம் where I belong to அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So SRM உங்களுக்கு வந்து it's a well known brand. அது வந்து explain பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை among the student community as well as the parent. It's a 52-year old institution. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும். So in 1969 so our founder chancellor Dr. Parivendra sir established as a SRM Nightingale in West Mambalam. So அதுல இருந்து ஸ்லோவா ஒரு ஒரு ஆலமர விதையா இருந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆலமரமா வந்து SRM யூனிவர்சிட்டியா இருக்கு. So more than 55,000 students they are studying in SRM. It's a diversity all over the world. It's not only for in India. So எங்களுதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா more than 30ல இருந்து 35 countriesல இருந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க படிக்கிறாங்க. So பிளேஸ்மெண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா more than 650 company they are visiting. அதனால SRM it's a well known brand not only for India, across the globe. So அது வந்து overall SRM. And coming to SRM ராமபுரம் பாத்தீங்கன்னா it's in Chennai. So within Chennai cityல வந்து SRM ராமபுரம் இருக்கு. So இங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி எங்களுதுல. So because we'll impart quality education in the arts and science. So என்ன ப்ரோக்ராம் நாங்க ஆஃபர் பண்றோம் எங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல இன் SRM ராமபுரத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா காமர்ஸ். ஸோ காமர்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஆஃபர் பண்றோம். ஸோ பிகாம் ஜென்ரல், பிகாம் A&F, பிகாம் கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப், பிகாம் ISM அண்ட் பிகாம் ஆனர்ஸ். ஸோ பிகாம் ஆனர்ஸ் வந்து ஒரு யூனிக் ப்ரோக்ராம். இப்போ நாங்கள் வந்து சீமாவோட டைஅப் பண்ணி ஒரு MOU சைன் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆஃபர் பண்றோம். ஸோ அது வந்து ஒரு prestigious program of BCom honors. For computer science related பாத்தீங்கன்னா BCA and BSc computer science in undergraduate we are offering. Postgraduate MCA வந்து we are offering. And the basic sciences physics, chemistry, biotechnology. So அது வந்து we are offering. From managementல பாத்தீங்கன்னா BBA and MBA. So we are offering. And BA ல பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஜாப் ஓரியன்ட், ஸோ எதெல்லாம் வந்து டிமாண்ட் உள்ளதோ ஸோ ஆல் வி ஆர் ஆஃபரிங் இன் ஏ யூனிக் வே. அண்ட் மீடியா ஸ்டடீஸ் அது வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி. மீடியா ஸ்டடீஸ் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் பிஎஸ்சி ஃபிலிம் டெக். ஸோ பிகாஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் பேண்டமிக் ஆல் OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். So content, visual communication, there is a great demand. So like content writer, digital marketing, so அதுக்கெல்லாம் வந்து great demand. So அது வந்து இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபேஷன் டிசைன். ஸோ BSc ஃபேஷன் டிசைன். அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட்ல போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்ல MBA. இட்ஸ் a unique program and it's a very premier program in SRM ராமபுரம். So these are the courses. பட் SRM ராமபுரம் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மல்டி ஸ்ட்ரீம். இங்கே வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்கு, டென்டல் காலேஜ் இருக்கு. ஸோ ஒரு என்ன பியூட்டினா எங்க பசங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they will do the project combined with along with engineering as well as dental. ஸோ ரீசெண்டா லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு குரூப், இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு குரூப் அண்ட் டென்டல் காலேஜ் ஒரு குரூப் எல்லாம் சேர்ந்து காமனா வந்து they devised one product. ஸோ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் வந்து அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்றோம், விஷுவலைசேஷன்ல எப்படி வந்து யூ வில் டூ இட். ஸோ தட் வி ஆர் இம்பார்ட்டிங் தி பேஸ்ட் ஆன் தி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த திங், த ஹைலைட் ஆஃப் SRM ராமபுரம். ஆல் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்டி வித் குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட், one important thing I want to highlight from the day one. So that is a speciality of SRM. So from the day one, we will give placement training to all the students. So most of the colleges, they will give training only in the third year or final year. But in SRM, we will offer placement training from the day one. We'll shape and we'll mold the student to make it. So the one word I want to inform now, we'll make the industry ready product of our student. So the people, the company are very much happy to prefer to come over SRM Ramapuram. They will observe. So because a director, they can put in the job. So that kind of arrangement we will make, and we'll have close industry connect. So last year itself, we signed more than 40 MOUs with the different industry. Even commerce department, they signed
So chartered accountant, SEMA, so other related, Tally, so other related, all commerce, BCA, we are computer science related, and management, all the different specialization, they signed MOU. So we closely connect. So another important thing is normally we call as a FIIP, Faculty Integrated Immersion Program. So now not only will train student up to the standard, we also train the faculty up to the standard. So in the FIIP means we will send the faculty to the industry to undergo training for 2 weeks. So the faculty will stay back in the industry right from morning to evening. They will see the process and they will see what are the recent updates happening in the industry. So that they will, in turn, they will come and they will disseminate the information to the student community so that we can minimize the gap between the industry as well as the academic. That is a major issue or challenges faced in the outside, because so once if we don't know what is happening in the industry, then we could not able to teach what industry is expected. But a gap widen ஆகும்போது, so then the students after graduation, so they could not able to face the interview boldly. So here in Ramapuram, we'll also focus the faculty development as well as the student development, so that we can minimize that gap, and so we'll empower both student as well as the faculty. Thank you so much, sir, for letting us know about SRMIST Ramapuram. So next, in recent years, there is some tremendous growth in science and humanities. So why is it so, and what do you think the scopes are in it? இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின்ஸ் ஸ்ரீமதி மேம். இட்ஸ் a very good question. At present, it's a lot of people preferred arts and science or science and humanities. The demand is very high. So now they are taking a BSc Computer Science, BCA and BBA, all undergraduate program. They are showing very much interest. So because if companies if one set of company, they are prefer arts and science student for their employment. So அது ஒரு பெரிய இது. ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா they will prefer engineering graduate. இப்போ ஸ்லோவா அது கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆகி they are also preferred to take arts and science student if they possess the required skill set. ஸோ அது ஒன்று. ஸோ இப்போ இந்த கோர்சஸே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் we are offering. ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா காமனா இப்போ நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எடுத்தாலே BA, BBA, BCA, BSc, டிஃப்ரெண்ட் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஜியாலஜி, ஆல். இப்போ கோர்சஸே ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கோர்சஸ் which is more demanded by the industry. So இப்போ எங்க இதுலயே we are offering a BCA data sciences. We are going to offer artificial intelligence in undergraduate. So BSc artificial intelligence. So இப்போ BCom honors. So இதுலயே கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆகி இப்போ BBA hospitality management, BBA general. So all ஒரு attractive and relevant courses. அதனால இப்போ next major criteria பார்த்தீங்கன்னா cost. So with the minimum cost you will get a maximum benefit. So அதுதான் ஒரு arts and science நிறைய student they prefer to take so minimum investment, a maximum return. அது ஒரு major thing. So அதனால student இப்போ generally now we are it's an admission. Every day we are seeing lot of students, they are coming for selecting and preferring the arts and science courses. So இதுல நிறைய competitive advantage இருக்கிறதுனால so probably there is இப்போ எங்களோட BSc biotech இருக்கு. So அது ஒரு யூனிக் ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி so முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா biotechnology only BTech biotechnology இருக்கும். The same thing undergraduateல we are offering BSc biotechnology. So அந்த BSc biotechnology student இப்போ நிறைய after pandemic pharmaceutical company, tissue culture, cosmetics நிறைய டிமாண்ட் அதிகமாயிடுச்சு for biotechnology student. So முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா BSc biotech முடிச்சிட்டு MSc biotech முடிச்சிட்டு they will go for research biotechnology student எல்லாமே. இப்போ BSc biotechக்கே நிறைய employment opportunity available outside. So அந்த மாதிரி they are preferred to be take off arts and science courses. Okay, thank you so much for letting know that, sir. So next sir, not just learning from books, but extra skill set பசங்களுக்கு தேவைப்படுது. Like students has to possess some extra skill sets to outshine in their career. So அந்த மாதிரி extra skill sets என்னென்ன அவங்கள்ட்ட இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க?
It's a general repeated question. What are the skill set expected by the industry before recruiting the student for the company placement? So already I had mentioned in SRM, we are offering placement training from the day one. So whatever the company is expected in which skill set, we are giving training. But general skill set required for the student to place in a good company. So number one, sound knowledge in the concept. So concepts, they should have sound knowledge. Either they are taking commerce or they are taking a BSc, BA or whatever it may be. So அவங்க படிக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து they should have sound knowledge. That is a basic criteria. ஸோ முன்னாடி சொல்லுவாங்க ஸோ டிகிரி வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ ஹாவ் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் யூ வில் கெட் பிளேஸ்மெண்ட். பட் எனிவே நாங்கள் வந்து க்ளோஸாக ஹெச்ஆர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹெச்ஆர்ஸோட மூவ் பண்ணுறதுனால so sound basics, whether they are taken BC or BSc Computer Science or BCom. So basics, they should have sound knowledge. So only I'm initially insist on the quality faculty. So only the ecosystem we have to create. The student should learn very interestingly. That is a major. We should not make pressure on student. We should make pleasure. So not pressure. We have to make pleasure. The student should read very enthusiastically. So அதில் வந்து sound knowledge. Number two வந்து பார்த்தீங்கன்னா aptitude. So now most of the company, they are conducting aptitude test before selection. So already I had pointed out, so every year the graduate, 4 lakh graduate, they are coming out. But employment பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 lakh or 2 lakhs. So heavy competition. So to overcome the competition, now the company are conducting the aptitude. So to know the analytical skill set of the student, they are giving preference to the analytical skill set. So the aptitude one, the skill is most essential. So that also we are providing training to that student aptitude. And next is the communication. It's a general everyone. So if you have a good communication, good aptitude and sound knowledge in the basic, so even arts and science student, they can place in a good company like TCS, Wipro, Accenture. They can draw salary starting with 30 to 35,000 rupees per month. They can able to get salary. Such kind of plenty of opportunity available for arts and science student. So communication, so it's depending upon, even though if you give training, it's depend upon the student only. So they have to take some special effort to improve their communication skill. So that is, and willingness to learn. So now most of the company, now they are also checking out, so whether the candidate is willing to learn. It's a lifelong learning, and continuous learning is the order of the day. So we cannot say that, okay, I studied undergraduate, so I studied postgraduate. Hereafter, I will not learn. So already I acquired knowledge. So whether I can get placed or I can get survive, no, it is not the day. The new normal will be the student or the faculty ourselves. I have 23 years of experience, but if every day I will acquire knowledge, I will update myself. So skilling, reskilling, upskilling. So these three is the most important, even for the faculty member or even for any individual at present situation. If they are not doing this way, they will be outdated within a short span of time. Then it's very difficult for them to survive. So this kind of willingness to learn, so continuous learning and lifelong learning aspiration is most important. So they have to shown interest towards the learning. And another thing is agile. There is enough flexibility and adaptability. So that skill set also expected by the company people. So whether the student are flexible, whether the student are adaptive to the new situation. So whether they are work in the team very effectively. So that is another skill set the company's people are expected. So working in the team, most important. So working as an individual, more number of people, they'll work as an individual, but working as a team is an important skill set. So once if you are very much have interested to work in the team, so definitely your job prospective will be very, very high.
So all this skill, addition to that, if you know any foreign languages, it will be added advantage. Very, very added advantage if you know any foreign language. So with this, the Okay. student Thank you so will much, sir. success in their life. Exactly, sir. I hope they find it very useful, sir. So nextly, sir, you previously mentioned about the placements in SRM. So there is a huge record of some placement consistency in SRM. So how is it even possible, sir? You guys have some consistent placement record. How is it even possible, sir? Ma'am, you are asking placement record of SRM, or you are generally asking the trend of placement? No, I'm asking the placement record of SRM, sir. Like Okay, okay, SRM has the consistent placement record. Yeah. okay, How okay, is it? How do you manage it, sir? okay, good, good. So SRM is well known for the placement. So for the current academic year 2021, 650 companies visited SRM for placement for the different streams, more than 650 company, but it is continuing. In the pipeline itself, more than 60 to 70 company are there. So flooded. So this pandemic doesn't impact any way of placement. So initially we thought that there will be an impact on placement, but so we don't know what happened in this. During this high pandemic, we attracted 650 companies. And if we have chance, last week in the Times of India, so one news item published regarding of SRM placement, that is 7,000 offers. SRM student received 7,000 offers. It's a great record among the institution across the country, 7,000 offers. So how this kind of achievement we can able to achieve in the sense, so one already I pointed out in the previous questions. So one thing is a quality of faculty and the curriculum syllabus. So that plays an additional weightage for us to achieve this kind of milestone. So because we are the private university, so we have the autonomy to design the curriculum and syllabus. So in our board, curriculum and syllabus designing board, so we have more number of industry people. So what industry is required, so we will frame the syllabus and we'll teach the student on that. So once the student is completed the program, they will be easily observed by the company. So that is a secret mantra of SRM. So because few institute they have a curriculum and syllabus very old, and once a student completed, again the company have to give additional training to those students to develop. But ours is a different case. So we have the industry matched curriculum and syllabus, so that they can easily placed. So now the highest salary package is 41.6 lakhs per annum. So that is the highest salary package of received by the SRM student the current academic year 2019 and 20. So lot of achievements we are offering placement. So already I pointed out from the day one, our placement training, intensive placement training will start to our students so that will shape our student to face any type of interview, and they can easily clear the aptitude or other entrance test conducted by the company people. So in all means we will do so that the company also very much happy, the students also very much happy. The one thing what we will do in the sense, so each and every interview process, we will get feedback from the industry people as well as the student. So that we will adopt. So in SRM, we will adopt in that way. So once the company are 100 people, they are appearing for first round. So out of 100, 70 people they are clearing, and 30 people they are not able to clear a first round. So immediately we will get feedback from the student as well as the industry people. So where our students are lacking. So we will get that input, we will design our training curriculum, and again we will
empower the training department in such a way that they have to give training so that most of the students should convert into the placement opportunity, placement. So it's in a cycle, it's in a periodic process. So we'll give special interest and a special weightage to the placement. So these are the major thing where we are achieving a lot of records in the placement. Thank you for sharing your secret mantra, sir. And thank you for helping lot of lives, lot of students' lives by giving jobs to them. And nextly, sir, what industry is performing well currently? Which industry is performing well? And what are some points which students should consider in choosing their career? Like points, what are the points they should choose in choosing their career, and which industry is performing well now? Srimati ma'am, once again you can repeat, ma'am. I could not able to understand the question, please. Okay, so which industry is currently performing well? Which industry is currently performing well? And the second thing is, sir, what are some points for the students to achieve their career? Some any small points to outshine their careers? Okay. So I can classify this question into two different types. So one thing is the emerging technology. So that going to be happen in the future. So probably now 2021, the student of first year after graduate +2. So now the student are preferring undergraduate program in 2021. They are going to complete in 2024. So what type of emerging technology will happen for those students? That is emerging technology I will talk about. And I will also talk about the companies. So which is not the company performing well during the pandemic also, so that the students can also know so how the industry is moving towards. So now almost everybody knows there is a robotic process automation. So robot will dominate the entire society. So in the film Endiran, the robot, already we had seen that film Endiran. So in the climax, the thing will happen. One robot will make another robot. So in such a way that a lot of robot will happen. So you know what type of destruction we are seeing only the negative, but it's a lot of positive aspect also there. But the thing is, the technology, the emerging technology will be in the robotics. There will be more emerging technology, and artificial intelligence. No need to say. So this AI, artificial intelligence, will dominate all the sector. So commerce, the student should know AI. So basic physics and chemistry, the student should know AI. So that benefit or the impact of AI, all the course, all the sector. So that is the most emerging technology. And cyber security, so augmented reality, virtual reality, so all big data. So now we have big data, data sciences. So these are the emerging technology, and they are going to dominate the job market. So one point I want to insist to the parent as well as the student on this occasion. So nobody knows which sector the job will emerge in the future. So now already you know that the company called Tesla. So they already now they are working on a driverless car. So if a driverless car is going to be implemented, so now we do not know what will happen for the drivers community or a driver's job opportunity. So once the thing is that is not a way, there is a no scope for, there is a no life for driver, but anyway, that particular job set will be over, but another set will emerge. So we want to identify by proactively, we have to think and we have to analyze the industry. We want to identify which job set will emerge and which job set will diminish, so that we have to develop our skill set. So this is a Tesla is another example. Now you can see that online shopping. So there is a great demand for online shopping. Now this pandemic will initiate, kickstarted that online shopping platform like Zomato or Swiggy. So a lot of people down so a lot of people, they're doing very good business. So this kind of couriers or online services, that will be a great emerge. So all this sector backup the technology will play.
For that particular technology, we need the computer science graduate or engineering graduate. So there will be big scope for those, even though this sector will diminish certain kind of job. But anyway, there is a great demand for our computer science graduate in this. So anyway, the point is we want to identify rightly so which sector. Now you can see that now all YouTube channel, lot of YouTube channel, they are playing a very vital role. So in this BSc Visual Communication and the BSc Film Technology student, there is a great demand. So because for content writing and for making of that film, so YouTube managing the YouTube channel. So there is a great demand for those set of students. So this sector is emerging and the OTT platform over the top. Now you can see a lot of film are releasing the OTT. So in that OTT, again, the technology related scope is increased. So now a lot of people, they're discussing whether there is a scope for cinema theater. So it will be there, but it will attract least crowd, and that OTT platform will attract more crowd. So immediately our student to equip, so what type of technology is happening, so that they can able to flourish in those job market. So my advice is, so in the data sciences, it's a huge volume of data, and a lot of company they are involving with huge volume of data. So to managing the huge volume of data, so like big data and the data science, it's in a tool. So here we are giving a training to our own student of big data and data science. So emerging technology here now itself we are giving training, so that in 2024 or 2025, so this sector, this technology will be going to emerge. So our student will well familiarized with this technology, so that easily they can able to secure a job, or they can face that situation very boldly and confidently. So augmented reality, virtual reality, big data, and the data sciences, and artificial intelligence, this kind. And the industry like online shopping, and so normally you called as a UPI, so unified payment interface. So now most of the payment now from petty shop to the supermarket, now that online payment only. So now Phone Pay is there, Paytm is there, so Google Pay is there. So all commerce graduate, they're not only the traditional way of maintaining the accounts. So this kind of company, they can able to make the job. So now our student, most of our commerce student, they are placing in TCS and Wipro. Normally we call it as a BPS, business process service. So a lot of foreign banks, they outsource their banking opportunity into India. So now this type of company, they are taken that outsource, and they are in a great demand for commerce student. If they know computer knowledge with good communication, with sound knowledge in the accounting, so they are getting more than 35,000 rupees. So all major industry, you can witness now, you're witnessing now. So this pandemic pushes all the industry towards the digitalization. So digital marketing, there is a great demand, the student of digital marketing. So visual communication, I think it's have very bright future in the future. So this pandemic made this one. Thank you, sir. Thank you for sharing and enlightening us with your points. So next, Caesar, you previously mentioned about foreign languages. Okay, is it really necessary to learn a foreign language? Are the corporates are very keen about it? About the foreign languages, the corporates are very keen about it. Yeah. So already I pointed out in the initial stage, so knowing of foreign language will be a very added advantage to the student to settle. So why I will explain in detail. So there is a terminology called demographic dividend. So demographic dividend in the sense the age category, so age segment like from 17 to 34. So that normally we called in a youth. So youth population in India is very much high. So that is a demographic dividend. So if you compare the other developed nations, like if you take US or Japan or Germany or England, UK, or whatever it may be, so that particular age population is very minimum.
So in future, there is a bright scope. So they have to depend for all employment or all human resources. So all the developed nation, they will depend on India. So such kind of situation will emerge very soon. So in that cases, if the student, if he know some kind of foreign language, easily he can settle in this kind of a developed nation, because there is a great demand. So definitely there will be very great demand will happen next down the line 5 years. So even if you take Japan, the age 40 and above will be more. So 17 to 34, the population is very minimum. So they are the prospective employees for the company. So 17 to 34 is a prospective employee, but the age, the population is a very, very minimum in all the developed nation. So they have to depend only on India for the human resources. So I humbly request the parent as well as the student to know, to enroll yourself for the foreign language. You can so majority of the people, they are learning French, Spanish or German. Even if you have a Japanese N certificate, so if you have commerce or any BSc with N4 in Japanese, easily you can get more than 1 lakh or 1.5 lakh salary. So such kind of demand. So if you know foreign language with even the normal arts and science undergraduate program, you will get a very good salary, very prospective. So my humble request to all the viewers viewing this program as a student or as a parent, so kindly enroll yourself one foreign language in future. So if you have, now English is a common, apart from English, we should know one foreign language. So that too Spanish or French, it will be well and good. And if you enroll yourself as a Japanese, definitely you will get a bright scope to work in Japan. So such importance knowing of a foreign language. Thank you so much, sir. These generation students are very much lucky in getting the exposures of lot of foreign languages which is available in our country now. Thank you for even more brightening us about that point. So next question is, in what way extracurricular activities can shape a student's career, sir? In what way a extracurricular activity can shape their career actually? Good. Okay, ma'am. So regular academic work, students are studying the subject, they are writing the examination and they are getting very good marks. So I pointed out the companies expected from the student at the time of recruitment. So following skill set, so like leadership skill, communication skill, problem solving skill. So these kind of skill set the companies expected from the student, by the student involving themselves in the extracurricular activities, like involving themselves in the sports or involving themselves in the cultural activity, or involving themselves in arranging programs, so that this kind of skill set, how to manage the program, so how to involve themselves as in a group. So this skill set automatically it will be improved among the student, so that they can able to meet out the industry. That is one. So here in SRM IST Ramapuram campus, we have campus life department. It's in a very vibrant department. So campus life is apart from the academic, student is interested in dance, student is interested in singing. So all other arts and cultural. So this department will provide a platform to the student for making use of their talent. So we will not only focus on academics, we will also focus on extracurricular. So this campus life department will be managed by the student. So as a faculty, we will only give the advice and we will only facilitate. So other the entire thing will be managed by the student. It's a very vibrant. So you can also see our student activity in the YouTube. They are doing amazing things. So a lot of students, they have very good talent. The thing is, we have to rightly identify the talent and we have to channelize. So definitely they will do a lot of wonders and a lot of miracles. So extracurricular activity, the student, if they participated, they can acquire the following skill set, so which is required by the industry. So that my suggestion to the socialization is another important, but this another major important. So now you can see that now most of the
article, I am seeing that a digital addict. So now most of the student, even parent, even ourselves, we are addicted to the digital device. So like a smartphone, after the smartphone domination and the social media emergent, most of the people we are addicted to that social media or digital devices. So this kind of involving ourselves in the extracurricular activity, the socialization process will improve. It will also improve the mental strength and the mental ability, so that our body also will be healthy and we can also do a lot of wonders. So a lot of benefits are there for involving ourselves in extracurricular activity. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Next is, sir, what is the opinion on a job hunter versus a job provider? What's your opinion, point of view on that, sir? Uh, Ma'am, it's a very good question. A job hunter and a job provider. Job hunter is nothing but the people are looking for placement, and job provider, the people are taking care of entrepreneurship. And so both are important, because if all the people they started business, no one is for work. So we need workers, so we need entrepreneurs. But anyway, the thing is, nowadays the student taking of entrepreneurship is a very minimum. So that all from government and the institution, we are taking lot of steps to improve the percentage of student to take up the entrepreneurship or startups. So once the student take up startups, they can provide employment opportunity. The economy will good, and the entire society will good. So that is a major thing. So job hunters, I am rightly pointed out. If you want to look a job, you should also possess the skill set required by the job hunter, job provider. So as an entrepreneur, what type of skill set is required? The same skill set the job hunter also should require. So if you want to take up, if you are in a process to take up a job provider, if you want to start a startup, it's a well and good. So we have here in SRM IST Ramapuram, we have separate ecosystem for startup. So we have entrepreneurship development cell. So in that, it's vigorously working and supporting the student community to take up the entrepreneurship. So now we are recently we are witnessing a lot of students. They have very good enthusiastic and good preference to the entrepreneurship. So now recently, so I like to pinpoint during one of our second year student, he started his own online delivery product, the washing. So Dobi G, it's one of the alumni. They are doing the business. Even our second year, third year student, so they are doing business. So we have such kind of ecosystem. We'll provide all kinds of support. We'll connect the industry. We'll connect with the regulatory body, and we'll support in all means. Because our motto, we have to increase the entrepreneurship or the startups. India needs already digital India, startup India, already that the government of India taken the initiative startup India. So we need more number of entrepreneurs to provide jobs. So our population is enormous. So we cannot depend only on government or few private sector to provide employment, but opportunities also plenty. So if you have that kind of virtue, and if you have that kind of mentality, definitely you can succeed in your life. So my most give preference is job provider. So we are we'll give special treatment to the student, those are taking up of startup or entrepreneur as their career. But the same way for job hunter, already we approved, because more than 7,000 students they got employment, and the thing. So both are important. A job hunter is important, as well as a job provider also much more important. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And students have And doubts on another what is questions, the. I think one Oh, of the viewer is asking about become honors. So yes, sir. here Yes, sir. we have offering become honors. So become honors, we have tied up with the SEMA, Certified Institute of Management Accounting, and during course of study, they can also after complete while completing their become honors, they can also get a SEMA certification. It is an off CA. It is equivalent to off CA, so that they can directly work as a chartered accountant firm.
So BCom honors, the minimum eligibility what we had fixed is in plus to 70% of mark, the minimum eligibility. So that there is a very honors, it's a private course and a unique course. All the syllabus, everything is designed by the CIMA. So in consultation with the CIMA, we have decided that courses. So BCom honors, it's an elite courses. And Okay, sir. Thank you, another, sir. Yeah, another question. Yes, sir. yeah, yes, ma'am, yes, ma'am. Yeah, tell me, ma'am. Yeah, Another, it is about the Industry Institute Connect, sir. So they have doubts on Industry Institute Connect. yeah. So already in the selection of colleges, I rightly pointed out, you have to give preference. Those institute have close connect with the industry. So here, the industry, why we are asking Industry Institute Connect in the sense, so the academy as well as the industry gap should be minimum. So the academician as we, and we should know what is happening in the industry, and the industry should know what is happening in the academy. So because our end product, they are going and they are working in the industry only, so they should know, but we should know, so what is their expectation. So here we are having a very good Industry Institute Connect, so that the gap is very minimum. So all milestone we are achieving because of so there is a gap is very minimum. We know what their expectation, so they know so what we are doing, so that we are doing good things. Thank you, sir. And the next question is that from students thing. So what is the future of data science and how can they build their career in data science, sir? So, ma'am, data sciences already I pointed out big data or big data analytics and data science. But in future, huge volume of data they are going to deal. If you take Airtel itself, so Airtel having more than 40 crore customer. So 40 crore customer, the company how to deal. So what is their preference when they are paying the bill? So based individual customer, they have to analyze. So based on that, they have to decide the product and future schemes. So that they have to involve and they have to manage variety of data. So because now I'm talking only about Airtel, but if you take LIC, it's more than 50 crore customers are there. So all not only we are talking about in India, but in general, if you take GE, General Electric, or if you take Ford Motors, a lot of data they are dealing, but they are outsourcing to India to deal with that. So by that, they closely observe and deal. So how the customers are thinking, how the customers are behaving. So what is the preference of the customer? So that they are taking a lot of business decision. So in future, there is a big scope for data sciences or data analytic professionals, so that they are providing a lot of input to the company people for further decision making. So thank you, sir. We also have a question about what course to choose to continue their career on UPSC. Ma'am, pardon, ma'am. So what is the question? What course we should, I mean, the students should choose in order to pursue their career in UPSC, sir? UPSC career. UPSC. Yeah, UPSC. Sir. So Union Public Service Commission, so any undergraduate program you can take up. So here in our campus, we are also giving training for IAS. We have separate IAS academy. So even for UPSC also we are given training. So the undergraduate program, any undergraduate program, so they can take up and they have to take special training. So they have to develop themselves to face the test as well as the interview. So we are providing that facility also. Okay, sir. Thank you, sir. And the next question is, what are the UG courses available in SRM Ramapuram campus, sir? PG courses after the UG program. What are the PG courses available? So for SRM Ramapuram, science sir? and humanities is concerned, that is arts and science. We have 4 undergraduate, postgraduate program. So we have management MBA. It's in a premier program in Ramapuram. So students are placed in a very good company, and the salary package is more than 11 lakhs per annum. Management and MCA, we have a Master of Computer Application, and we have Master of Commerce, MCOM we have,
and we have MA English Literature. So these are the four PG program available in Ramapuram campus. Thank you so much, sir. I think they found it very useful, sir. So any other questions is there, ma'am? Okay, so the question is that, do you have any extracurricular classes apart from the regular classes, sir? Is there SRM offering any extra classes apart from normal classes? I didn't understand extra classes in the sense for weaker, value added courses we are offering. So digital marketing, we are offering classes, Tally, we are offering SPSS, we are offering. So one thing, the foreign language in SRM IST Ramapuram campus, we are offering free of cost. So we are offer 3 different languages, Spanish, Japanese, and French. We are offering free of cost to our student. If student can get benefited. So all these are also coming under value added. All foreign languages we are offering. Tally, we are offering digital marketing because there is a great demand not only for visual communication, other program. So we are offering a digital marketing. So advanced MS Excel, so which is also minimum qualification required by the industry. So we are also offering a training program for advanced MS Excel. Thank you for telling us this, sir. So next question is that whether they can pursue CA after they finishing BCom, sir. Yes, ma'am. After completion of a BCom, the CPT is eliminated and they can directly take up IPCC. So here we are also giving the right input. We have association with the CA Institute Chennai. So the people from CA, they will come and they will give clear guidance for the student. So how to take up CA courses and how to get success in the CA. So all facility will provide to our student community. So once they completed BCom, they can directly take up IPCC. Thank you so much for telling us that, sir. Any other questions? Yeah, we have a question, sir. Whether we have a PhD in SRM Ramapuram, sir. Oh, yeah, PhD. We have a PhD in Commerce, Management, Computer Applications, and English Literature, ma'am. So these are the following disciplines we have PhD in Ramapuram. So Computer Science, Basic Sciences, Physics, Chemistry, Biotechnology, Management, Commerce. Okay, thank you so much, sir. And there's one question again. What are the courses in biotechnology? Ma'am, already I pointed out, so after the pandemic, it created a lot of demand for biotechnology. Here we are offering BSc Biotechnology courses. It's a 3-year program and we have a very good laboratory facility. So all staff are PhD holders. They have very good research experience. And once they completed their program, they are having now pharmaceutical company, they are coming, and a tissue company, cosmetics. So a lot of other emerging company they are. So after that pandemic, the demand for biotechnologies is much more. It's a good course. Thank you, sir. We also have a question whether the online certificate courses are useful actually. Sure, ma'am. Sure. We are make it compel all the faculty. They have to enroll them because already I pointed out. So lifelong learning, continuous learning is a must. It's a mandatory. So we have to enroll ourselves because there is a great advantage over online courses. We can enroll ourselves in the top rated university in the globe. So we can enroll ourselves in Oxford University or Cambridge University or MIT, US, or any other top rated university. The university is offering online program. So we have to update. So we have to update ourselves, enrolling online courses definitely. So it will be useful. We are also encouraging our student to enroll online courses. We are also giving free few credit also for completing of online courses. Thank you, sir. Thank you, sir. So I think we are on the end of the session, sir. So thank you for coming and enlightening us with your valuable points, sir. Thank you. And I will also like to thank management of SRM ISC Ramapuram for this opportunity and also hosting the event. We would like to thank the resource person of the day, Dr. C. Sundar, Dean of the Science and Humanities, SRM IST Ramapuram. I would extend our sincere thanks to all the heads of the departments and the coordinators. Lastly, I would like to thank all the parents and students who participated today and made this event a very successful. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you for coming. My best wishes to all the student community, and so my sincere thanks to the parent who are viewing this program. So all the very best. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir.